Spoken with a woman who described how 3 Russian soldiers pulled her by her hair out of the road and into an empty house. She said they then stripped her naked. 2 of them proceeded to rape her, while the 3rd shot at her head on either side so that she couldn't move away. The trauma is very raw still. It's only been a year, and many of the victims of these attacks are not comfortable speaking to the police about what has happened to them. When the Russians withdrew their forces in spring last year, civilians living in these villages and towns began to share horrific stories of their life under occupation. Men, women and children have reported sexual assault and rape. Prosecutors are now trying to piece together the crimes that were committed here. We're on our way to meet Irina Didenko, the lead prosecutor for sexual violence in this conflict. She's told us that cases have been identified in every region occupied by Russian soldiers, with the victims aged between 4 and 82. Справді відбувалося те, що з перших днів відбувається гвалтування з метою знищення людини, в принципі, як такої, тривають. І ми знаємо чітко, що навіть зараз, і чим довше під окупацією ці території, тим більше таких тортур. Наразі погодилося працювати з слідством тільки за інформаційної згоди, і ми маємо на сьогодні 156 фактів, по яким проводиться розслідування. 7 підозрюваних ми вже встановили, 4 обвинувальних акти направлено до суду, є 1 вирок Національного суду, і це 12 років позбавлення волі. Люди себе відчувають, по-перше, по-різному все ж таки, але що травмований кожний, це 100%. І нам навіть психологи розказують, що лише на 5-6 сеанс може людина взагалі починати хоча б говорити на тему сексуального насильства. Тому ми готові чекати, скільки буде потрібно нашим громадянам, тому що їхні свідчення є безцінними, і ми раді тому, що вони вижили. Dozens of men have also reported sexual abuse and rape within Russian detention centres. One elderly man was unable to take this torture and attempted to take his own life. We spoke to a 56-year-old who was detained in Kherson for 8 days in November. Значить, скінчилося все, коли мене вдарили в пах. Я сказав, щоб я її зробив, я мужчина. Никто не может меня бить в пах. Бить меня можно, в пах меня бить нельзя. После этого мне спустили штаны вниз и шокером дали, извините, по яйцам. Я потерял сознание и обоссался. Natalia is a psychologist working in the region. She treats 17 patients who were raped by Russian soldiers under occupation. The youngest is just 5 years old. Women who were raped by Russian soldiers live with this terrible life, and nowadays they continue to feel very terrible symptoms. For example, they have flashbacks, nightmares, they have panic attacks and so another trauma symptoms. Now I'm working with 17 people, and some of them 2 teenagers, 14 years old, and 1 girl, 5 years old. Why this woman don't apply to the police? And it's very difficult question. Neighbors or relatives will know this information, and has very shy. Don't want to feel and don't want to remember these traumatic symptoms, these traumatic acts, and because they don't speak about it. Tracking sexual violence perpetrators is challenging enough in peacetime,
but when they are a member of an opposing army and access to records, names, and battle plans are limited, it becomes infinitely more difficult. So far, only 11 alleged perpetrators have been identified, and only one man has been found guilty. 好，这是李宗恒兄弟的帖子，很悲惨。在俄罗斯占领乌克兰北部1个月后，乌丽娜小心翼翼地骑自行车穿过他的村庄。当3名士兵命令他停下来，他距离年迈父母的蓝色花园大门只有5个门口。他抓住他的头发，将玛利亚拖进邻居的空房子里。他们强迫我脱光衣服。这位47岁的老人一边说，一边抠着指甲周围的皮肤。我让他们不要碰我，但他们说，你们的乌克兰士兵正在杀了我们。玛利亚停下来，擦干眼泪，努力地稳住颤抖的手。他们的枪离我的头只有几英寸远，所以我无法移动或奔跑。然后他们开始性侵我。一个乌克兰小镇被解放几周后，性暴力检察官访问了这里的平民，并间接地问了一些问题：俄罗斯人表现怎么样？答案令人心痛。男人的生殖器被电死，女人被迫裸体游行。只要有冲突，在战争中使用强奸就一直存在。它被用来恐吓和贬低一个社区，并在世界各地发生了持续不断的这种现象。根据国际法，将其视为战争罪，但它大多因为公开，隐藏在层层的耻辱和恐惧之下。现在，乌克兰已成为第一个在其军队继续作战的同时，开始记录越来越多的证据的国家。当我们看到了被强迫裸体、强奸、性虐待、儿童被迫观看强奸，检察官伊琳娜·迪坚科在基辅一座戒备森严的政府大楼里说：“大楼两边都是沙袋。”他告诉我，俄罗斯人告诉女性在被强奸时，代我向你的丈夫问好。在过去1年中，俄罗斯占领的所有的地方都有这样的案例：基辅、切尔尼戈夫、哈尔科夫、顿涅茨克、赫尔松等等。现在已经有171名受害者同意启动法律程序。调查人员认为这个数字要高得多。受害的年龄介于4到82岁之间，包括39名男性和13名儿童。可怕。